Vous avez subi un retard d'avion, vous êtes rentré chez vous, épous, un retard star et vous n'avez rien réclame parce que vous pensiez que c'était trop compliqué. Parce que personne vous a expliqué comment faire. Parce que la compagnie aérienne a juste décelé et n'a plus d'un signe de vie. Ce scénario, des millions de passagers européens, la vivent chaque année et chaque année des centaines de millions d'euros, restant dans les poches des compagnies aériennes, non pas parce que les passagers n'avaient pas le droit de réclamer, mais parce qu'ils ne savaient pas comment le faire correctement. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va changer vais-vous donner étape par étape le guide pratique complet pour réclamer jusqu'à 600 euros, avec les bonnes formules, les bonnes adresses, et surtout, les horaires fatals, que vous devez absolument éviter. Commencons par la base. Parce que tu reposes sur un texte que la grande majorité des passagers n'a jamais lu, et que les compagnies aériennes comptent sur cette ignorance pour ne pas payer ce texte, c'est les règlements européens CE 261-2004, adopte le 11 février 2004, il est directement applicable dans tous les États membres de l'Union européenne, sans avoir besoin d'une loi nationale pour entrer en vigueur, ce qui signifie que si vous décollez d'un aéroport situé en France, en Espagne, en Italie, ou dans n'importe quel autre pays de l'Union, vous êtes protégé automatiquement que vous ayez acheté votre billet chez une grande compagnie ou chez une low cost, que vous ayez réservé en direct ou va une agence de voyage. Ce règlement s'impose toutes les compagnies sans exception, et ce qu'il dit est tours clair. Si votre volume arrive à destination avec toi, airs ou plus de retard, vous avez droit à une indemnisation forfaitaire, pa une compensation commerciale, pa un bon d'achat, une indemnisation forfaitaire fixée par la loi, que la compagnie n'a pas le droit de négocier à la baisse. Les montants sont de 250 euros pour les vols de moins de 1500 km, 400 euros pour les vols entrées, 1500 et 3500 km. Et 600 euros pour les vols de plus de 3500 km. Et ce montant ne dépend pas du prix de votre billet, que vous ayez payé 20 euros, ou 500 euros votre droit, et mais voilà la réalité que de gens connaissant. Une grève du personnel de la compagnie ou une panne technique prévisible ne constitue pas une circonstance extraordinaire au sens du règlement en clair. Si votre volume est retard parce que l'avion avait un problème mécanique connu à l'avance, ou parce que les employés de la compagnie étaient en grève, vous avez droit à votre indemnisation. La compagnie ne peut pas s'en exonérer en invoquant ces situations. En revanche, une grève externe des contrôleurs, urines une tempête exceptionnelle, ou une catastrophe naturelle, peuvent constituer des circonstances extraordinaires qui exonérant la compagnie. La distinction est essentielle et c'est sur cette distinction que s'ajoute la majorité des litiges. Maintenant parlons de ce qui se passe concrètement dans les aéroports cet parce que le contexte de juillet 2026 est particulier. Le déploiement du système biométrique dans les aéroports européens provoque des temps considérables aux contrôles frontières. Et cette situation crée une zone de confusion juridique que vous devez absolument comprendre avant de partir. Si votre volume décolle avec du retard en raison des problèmes opérationnels de la compagnie, vous êtes dans le champ du règlement CE 261-2004. Votre droit à indemnisation est ouvert. En revanche, si vous avez raté votre correspondance en raison de retards aux contrôles de sécurité ou si vous n'avez pas respecté les heures d'embarquement du volume à l'aéroport de transit, vous n'avez pas droit à une indemnisation. La frontière entre les deux situations est parfois floue, mais la règle est simple. Si le retard vient de la compagnie, elle paye. Si le retard vient de vous des contrôles frontières, elle n'y paye. Ce qui signifie que c'est plus que jamais vous devez prendre votre marge. Prévoyez au minimum 3 heures de plus que ce que vous pensiez nécessaire avant votre volume, parce que si vous ratez votre volume à cause des files, des temps aux contrôles biométriques est votre argent et votre temps que vous perdez, sans recours possible contre la compagnie. Maintenant venons-en au cours de cette vidéo. Vous avez subi un retard de plus de 3 heures. Votre volume est arrivé en retard à destination. Comment faites-vous pour toucher votre indemnisation? Voici le guide exact. Étape par
Premier I tape addresses UNA reclamation, écrit à la compagnie aérienne, par mail avec, accuse de reception au par, courrier recommand, conserves perchusement, la preuve DCEWR car c'est votre point dd partificial. Et, attention à un détail que beaucoup de gens ignorant. Les réclamations orales ou via les réseaux sociaux ni comptent pa officiellement. Appeler les services clients pour se plaindre envoyer un message sur Instagram, commenter sur Facebook. Tout cas ni compte pour rien sur le plan juridique celle en écrit, trackable avec UNI preuve d'envoi. Constitue uni, réclamation valable. Dans votre message, mentionnez le numéro de volume, la date, le rapport de départ, le rapport d'arrivée, le retard constate en airs, et le montant de l'indemnisation, auquel vous avez droit selon la distance du trajet. Soyez précis, soyez factual, et cites explicitement. Le règlement, CE 261-2004. Du imitape patientes 60 jours. C'est le délai légal dont dispose la compagnie pour vous. Répondre si elle refuse au uni, répond pa dans, CE délai vous. Passes à l'étape suivante. Et c'est là qu'intervient le changement majeur entrée en France le 7 février 2020. Tout demande du it désormais, passer par UNI médiation préalable obligatoire auprès du médiateur tourisme et voyage. La seule instance compétente dans, CE domaine, avant toute session du tribunal. Vous n'y pouvez plus aller directement, devant le juge, cet it est obligatoire, et si vous la sautez en l'absence de médiation, le juge pourra déclarer la demande irrécevable, même sans que la compagnie aérienne ni la demande, CE n'est pas una, menace théorique c'est la loi. Votre dossier pas être rigide automatiquement, si vous n'avez pas respect cette procédure. Troisième étape donc, saisissez le médiateur tourisme et voyage. La bonne nouvelle c'est que c'est entièrement gratuit pour vous. Le formulaire est disponible sur le site mtv.travel, et selon le médiateur tourisme et voyage lui-même. Plus de 90% des dossiers soumis aboutissent à un accord amiable. 90%, ce chiffre est fondamental. Il signifie que dans limits, majorité des cas vous n'aurez jamais besoin d'aller devant un tribunal. La médiation suffit le médiateur dispose des 90 jours pour rendre son avis. Quatrième étape, uniquement si la médiation est vous pouvez saisir le tribunal judiciaire par assignation, una seule assignation pas couvrir l'ensemble des membres d'une même famille touches par la même volume ce qui signifie que si vous ets 4 personnes à bord, una seule procédure suffit pour réclamer jusqu'à 2400 euros au total. Parlons maintenant des erreurs que font 90% des passagers et qui leur font perdre leur droit. Première erreur, ni rien documentaire sur le moment. Quand votre volume est retard, la plupart des gens s'orientent et attendent en regardant leur téléphone. Ce qu'il faut faire à la place, c'est photographier les écrans d'affichage qui indiquent le retard. Garder tous les SMS 7 mails, ricas de la compagnie. Conserver absolument votre carte d'embarquement, physique ou numérique, et noter l'heure exacte d'arrivée à la porte de débarquement, à destination, parce que c'est cette heure qui fait foi, pas l'heure de demeure fatale, excepter un bon d'achat ou une compensation, en miles à la place, de l'indemnisation, légale quand vous êtes à l'aéroport avec des enfants, qui pleurent. Un agent de la compagnie viente, vous propose un bon de 50 euros ou des miles supplémentaires. Beaucoup de gens expante, elles renoncent, souvent à leur droit légal, à 250, 400 ou 600 euros. Ni signaz, jamais rien, sans lire, exactement, CEA, quoi vous renoncez, et sachez que votre droit légal n'est pas être effacé par un bon d'achat sauf, si vous avez explicitement, sign, une renonciation, à vos droits, troisième erreur fatale, attendre trop longtemps. Vous disposez actuellement des 5 ans pour réclamer une indemnisation selon le délai de prescription du Code civil. Mais une réforme européenne, adoptée en juin 2026 va bien, des délais à 9 mois ce délai, et 9 mois ce texte doit encore être formellement ratifié, mais son entrée en vigueur est prévue pour 2027, ce qui signifie que si vous avez subi un retour de volume au cours des 5 dernières années et que vous n'avez jamais réclame vous êtes encore dans les délais aujourd'hui. Mais plus pour longtemps, agezes maintenant pas dans 6 mois. Quatrième erreur fatale, n'est pas vérifier si votre compagnie est adhérente au médiateur tourisme et voyage.
certains compagnies aériennes ne sont pas adhérentes au mediator tourisme et voyage. Ce que pourrait placer les passagers dans une impasse. Avant d'engager toute démarche, vérifiez sur le site mtv.travel si votre compagnie figure dans la liste des signataires. Si elle n'y est pas d'autres voies existantes, notamment via la DGAC, la Direction Générale de l'Aviation Civile qui peut être saisie pour signaler le manquement de la compagnie et ses obligations. Il y a une dernière chose que vous devez savoir, et c'est sans doute la plus importante. Si vous estimez que vos droits n'a pas et respects, vous pouvez parallèlement informer la DGAC, qui est l'organisme design par la France pour veiller à l'application du règlement CE 261-2004. La DGAC pas infliger des amendes administratives aux compagnies qui ne respectent pas leurs obligations. Ce requers est indépendant de votre demande d'immunisation personnelle. En d'autres termes, vous pouvez la fois réclamer votre argent via la médiation et signaler la compagnie et la DGAC. Les deux démarches se font en parallèle. Et ce double signal envoie un message tours clair et la compagnie sur le sérieux de votre démarche. Voilà donc la réalité de cette est un règlement européen qui vous protège solidement depuis 2004 et dont les fondements sont préservés par la réforme de juin 2026 des montants d'indemnisation clairs et non négociables. Une procédure qui a changé en France depuis février 2026 avec la médiation avec préalable ETHN de la des réclamations qui va bientôt se réduire drastiquement le loyer est de votre quitte. Les hôtels existants. La procédure est gratuite dans la grande majorité des cas. Tout ce qu'il vous faut, c'est savoir comment le savez. Abonnez-vous à cette chaîne maintenant, parce que chaque semaine, on décrypte exactement ce genre de lois. Des textes que personne ne lit mais qui peuvent changer concrètement votre quotidien et votre portefeuille. Partagez cette vidéo author de vous avant let. Parce que quelqu'un dans votre entourage est Peter, un retard de volume nan réclame qui dort quelque part dans ses mails. Et dites-moi en commentaire un seul chose avez-vous déjà réclame une indemnisation, a une compagnie et NSCC QKA marche. G. List out.